gaarigaaga lacag ma soo celiya fridger guriga ku yaal lacag ma soo celiya microwave lacag ma soo celiya gurigaaga lacag ma soo celinaya not now 30 years kadib ama 35 years kadib baa laga yaabaa in soo celiya how guarantee it is for you 35 years inaad shaqada haysanayso how guarantee is for you 35 years kadib inay caruurtaada ka badbaadayaan jeelka private ka noqday oo third grade cunuga markuu aadayo third grade markuu cunuga dhiganayo loogu talagalayo inuu jeelkaada how uga badbaadi kartaa ama ogaan kartaa aad baad ugu mahadsan tahay daawashada message-kan aad daawatay bilowgiisa waxaan kaa codsanayaa inaad dhammaystirato haddii uu adiga ku caawiyana aad gaarsiisa dadka kale sidoo u caawiyo subscribe our channel-keena si aan u noqono ummad baraarugsan una baraarujisa bulshadeeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يلا أنا السلام يا ملك استوديونك أتكجوكتان ولكن فرحان ومالين السنينة وحن رجينا إن نبض قبته وحن رجينا إن العك سلوا سميات شاش هاي سيداس أو جدا نحن سمينا مالين كستو السنين إن كهذا لنا إن قف دقاليه سو كبعية أما دقاليه سكروا هذا Monday and money وحن هراء وجا هذا لنا liability and asset waxa laga maarmaanka iyo waxa laga maarmo waxa dhaqaalaha jeebkaaga soo gelinaya iyo waxa dhaqaalaha jeebkaaga ka saaraya waxaan isweydiinay inaad guri yeelato ama aad gurigaagu uu noqdo ma asset ba mise liability maanta insha Allah taala waxaan rabaa inaan tuso inuu gurigu asset yahay inuu liability yahay inaan inii sharaxo laakiin intaan saas inii sameeynin ama hawshaas aan ka hadleen aan wax yar inii tuso hadda kor video aan ka hadlay oo aan ugu magac darnay saddexda ugu badan ee America destroy garaysa ama maanta adduunka rabta inay yeelato ama dadku ay u shaqeeyaan ay slavery u yihiin waxaan ugu hormarinay saddexdaas the mean destroyers ka ama mean dadka ugu destroy garaya waxaan ugu hormarinay schoolka waxaan ku xijinay isbitaalada iyo bangiyada why education-ku uu noqday destroyer ama education-ku muxuu yahay wax dadka duminaya wuxuu education-ku u yahay nad waxbarashadu inay tahay laakiin dadka waxbarashada dhaqaalaha saaranaya ee dhaqaalaha ka sameynaya ee ardayda dhaqaalaha aan macnaha lahayn ama aadka u fara badan la saarayo baa wuxuu ka dhigayaa education-ku inuu noqdo mid qiimihiisa uu kor u kaco oo ardaydu aysan afford gareyn karin ama aysan awood u lahayn lacagtii ay wax ku barteen inay celiyaan meeqaad u malaynaysaa America lacagta deynta ee education-ka inay dhan tahay waa almost $2 trillion lacaga waay 92% laxa lacagtaas bixiyay oo head count ku bixiyay federaalka ama dawladda Mareykanka ku bixisay in yarna waxa bixiyay privateska waxa jira nin la yiraahdo Milton Friedman oo ma aragtay economist ah oo Nobel Prize ma aragtay ku guuleystay Chicago ka ahaa lecturer oo very smart wuxuu yiri American education ama aqoonta Mareykanka muhiimadda ay leedahay waxa duminaya ama destroy gareynaya qiimaha la gelinayo iyo dhaqaalaha laga sameynayo inta uu leeyahay ayadoon loo fiirinin danta ay ardaydu leedahay nad waxaan aniga dhahay waxa dhahay nin maaragtay ku guuleystay Nobel Prize ku guuleystay economy most intellectual leader of America oo dhan ay qirtay that's what he says maxaa yeelay in ardayga lacag laga sameeyo ba dadka waxay uga qiimo badan tahay inuu ardayga Mareykanka wax barto hospitalska ama isbitaaladu sidee bay caafimaadku u destroy gareynaya wuxuu u destroy gareynaya horta number 1 isbitaalada iyo maaragtay meelaha dawooyinka laga sameeyo waxay u destroy gareynayaan they overpriced in medication laga yaabo in $17 lagu sameeyay in laga gado $30,000 $17 medication ku samaysan in qofka laga gado $30,000 waxaan la shaqeyn jiray ilaahay khayr badan siiya Dr. Maxamed in Access Medical Center qofka Soomaaliga markuu yimaado waxa ugu horeysa oo qabo waxa weeye wuxuu ku leeyahay ama uu ku leeyahay sheekha oo dhakhtarka dawo ii qor maxay leh anaga af Soomaaliga saan u naqaana dawo ilaahay baa wax daweeya prescription drugs ku dawo ma aha it's an absolute drugs oo laga yaabo haduu wax ka daweeyo in wax kale ka aqribo laakiin dad baa waxay ka sameynayaan $17 iyo bar wax jooga wax ka badan intaas aniga waxaan dhahay ma aha Cuban oo ah ninka iska leh Mavericks Dallas basketball team billionaire maaragtay nin aqli badana oo laga wareysanayay maaragtay one of the shows ka aan in yar ka dhageystay oo iska leh prescription drugs cusub ay soo saareen oo u bixiyeen cost plus drugs ay u bixiyeen wuxuu yiri a drug oo $30 anagu aan gadno
baa dadka qaar waxaa laga gadaa $2,000. Just think about it. Is a drug ayagu ay gadayaan $30 baa waxaa laga gadayaa almost $2,000. Drugga loo isticmaalo kansarka ama xanuunada aadka u waaweyn oo laga yaabo $30,000 sida asagu uu sheegay in lagu gato bay ayagu waxay ku gadayaan $64 intuu qofku isticmaali karo. Can you imagine wax lagu gadan karo $64 $64 wax lagu gadan karo marka qof laga siiyo $30,000 maxaa yeelay qofkii waxaa ka baxday ama isbitaalka ama in badan dadka waxaa ka dhamaatay qalbigii ama dantii qofka inuu human yahay ama naxariista baa ka dhamaatay wuxuuna uu qofku u arkaa dhaqaale, and that is one of the big things oo qofku u baahan yahay inuu fahmo waxyaabaha aad u malaynaysa in lacag laga sameeyo. The banking is the same. The mortgage ka guriga qofka uu 30 years ku qaadanayo kamid ma aha the life and liberty and the pursuit of happiness oo America dreams keeda aha kamid ma aha. The pursuit of happiness ka naloo sheegay oo America kamid ma ahan inaad guri yeelato inaad dareemayso, laakiin waxaad qaadanaysaa 30 years to 35 years waxaad qaadanaysaa mortgage aadan hubin in aad bixin karto in kale. maxaa marka ah waxa la yiraahdo asad? maxaa waxa asad ah sida uu dadku u sheegaan waxa asad ah wixii inta dhaqaale adiga ka qaada haddana dhaqaale adiga ku soo gelinayo. haddii aad guri gadato, let's say gurigaaga down payment-giisa inaad dhigtay $100,000 inaad dhigtay $100,000 inaad dhigtay, haddaad investment geliso oo 5% investment-gaas lagu soo celinayo waa $5,000 haddii lagu soo celiyo, not only inaad guri kiraysan karto, you will be able to receive cash flow inaad ka samayso. laakiin furniture-ka gurigaaga yaala asad maaha, laakiin waa use waay. gaarigaaga asad maaha, laakiin waa use waay, waxaad u baahan tahay. qofku marka inuu mortgage guri gato waa inuu ogsoon yahay this is a use aad isticmaalayso, laakiin asad maaha oo lacag kuu soo celinaya maaha. laakiin waxaas wax dadka laga dhaadhiciyo waayo oo in badan oo qofka ka mid ay muhiimadiisu tahay I want to get to the American dreams ina helo. American dreams ku kamid ma aha, ama America inaad happy ku noolaato kamid maaha inaad mortgage 30 years and 35 years qaato. Number one thing so American dreams keeda kamid waxa waaye inaadan American jail gelin, inaadan xabsiga Mareykan gelin. xabsiga siyaabo badana loo galaa. In 1980 to 1984 xabsiga Mareykanka waa marka laga dhigay waa la private secretary oo private ka laga dhigay. markii la private ka laga dhigay dadka ugu badan oo xabsiga gala markaas ay galeen. Do you know qofka xabsiga gala sanadkii inta laga qaado between $35,000 to $30,000 baa dawladda laga qaadaa, sida sariiraha isbitaalka looga qaado dawladda lacag, kuraasta iskuulka looga qaado dawladda lacag, ardayga ku fariista mortgage-ka lacag looga qaado in 30 years, and that's dadka naga dhaadhiciyay your house wuxuu ka mid yahay in an asset. Your house asset ka mid maaha, laakiin waa inaad fahansan tahay waa is use, waa isticmaalaysaa, waa waxaad isticmaalayso haddaad afford garayn karto u baahan inaad gadato oo aadan ribo ku gadanin, laakiin ma ahan asad maaha. hadday kaa dhaadhacdin asad tahayna waxaadan fahansanin asad waxaa la yidhaahdaa wax intaad meel gashatay jeebkaaga lacag ku soo celinaya haba yaraatee. haddaad lacag maal gashato oo ay $1,000 $2,000 kuu soo celinayso, that is an asset. gaarigaaga lacag ma soo celiya, furniture guriga ku yaal lacag ma soo celiya, microwave-ka lacag ma soo celiya, gurigaaga lacag ma soo celinaya. Not now. 30 years kadib ama 35 years kadib baa laga yaabaa inuu soo celiyo. How guarantee it is for you 35 years inaad shaqada haysanayso? How guarantee is for you 35 years kadib inay caruurtaada ka badbaadayaan jeelka private-ka noqday oo third grade cunuga markuu aadayo, third grade markuu cunuga dhiganayo loogu talagalayo inuu jeelkaada how uga badbaadi kartaa ama ogaan kartaa. laakiin haddaad dhaqaale haysato noloshaada adaa dictate garaynaya, and house wuxuu la mid yahay furniture-ka iyo gaariga gurigaaga yaala. it's not asset maaha, it's use. haddaad u baahantood afford garayn karto aad gadan karto, and dadku inay intaas fahmaan waa very very muhiim waaye oo insha Allah tacaala jecel lahay inay fahmaan haddii la yiraahdo.